श्री गुरुभ्यो नमः। प्रियश्छात्राः, अद्य वयं पुनर्मूषको भव इति शीर्षकम् आधृत्य किञ्चित् पश्यामः। टुडे I am going to teach about पुनर्मूषको भव. The lesson name is पुनः मूषकः भव. पुनः means again. मूषकः rat. Bhava means to be. Bhudhatu. Bhavatu, bhavatam, bhavantu, bhava. Bhavatu is a lot lakaraha, madhyama purushaha, ekavachanam. Bhavatu, bhavatam, bhavantu. Bhava, bhavatam, bhavata. Bhavani, bhavava, bhavama. Bhudhatu. What is the meaning of bhudhatu? To be. So, the lesson name is Punaha Mushakaha Bhava. Punaha Mushako Bhava. This is the lesson name. Okay. Kasminchit vane yekaha maha tapasvi munihi avasat. Kasminchit vane, in one of the forest, vane, in the forest, yekaha, one, maha tapasvi munihi. Maha tapasvi is a big saint. இப்போ ரிஷயஹ ரிஷிஹி அப்படின்னு சொல்றோம். You are saying ரிஷிஹி. ரிஷிஹி நாம saint. Maharishi. What is the meaning of Maharishi? It's a big saint. Like Vasishtaha, Viswamitraha, Marichi. They are called Maharishi. Like that, here, Ekaha Mahatapasvi Munihi Avasate. Munihi nama saint. Ikarantaha Pullingaha Muni Shabdaha. Munihi Muni Munayaha. Okay. Munihi Avasat. Avasat means to lived. Past tense. Vasdhatu. Vasati, Vasataha, Vasanti. In that dhatu, this is past tense. Avadat, Avasat, Avasatam, Avasan. Prathama Purushaha Ekavachanam. Saha Kadachit Kakena Niyamanam Ekam Mushakam Apashyate. Saha means Munihi. That saint. Kadachit, once, Oru Samayam. Kakena, by a crow. Kakena, Tritiya Ekavachanam. What is the meaning of Tritiya? By, with, through. Kakena Niyamanam. Niyamanam, Nayati Tyartaha, to carry. Kakena Niyamanam. Ekam, one. Mushakam. Mushakam apashyate. Apashyate means to saw. Pashdhatu or drishdhatu. Apashyat, apashyatam, apashyan. So, Munihi Kakena Niyamanam Ekam Mushakam Isada one rat. Asau Munihi Karunaya Kakamukat Tam Mushakam Arakshat. Asau, that time, Munihi, that saint, Karunaya, with mercy. Karunai, with the mercy. Kakamukat, from the Kakamukat, Mukam nama face, or mouth. Kakamukat, from the crow. Kakamukat, Tam Mushakam, in that rat, Arakshate. Rakshati nama, to protect. Arakshat is a past tense. Arakshat, who? That Munihi. To whom? Mushakam. Arakshat. Swakutyam. Kutihi nama, the hermitage, hut. This is Kuti, hut. Swakutyam. Swa means his own. Tanuடைய வீட்ல cha apalayat, to protect. To whom? Mushakam. Cha apalayat.
ஏகதா once ஒரு சமயம் கஷ்டித் பிடாலஹா கஷ்டித் பிடாலஹா பிடாலஹா நாம rat சாரி cat கஷ்டித் one cat தம் மூஷகம் பக்ஷயித்தும் பிராயதத तम मूषकम मूषकः नाम rat द्वितीया विभक्ति एकवचनम मूषकम ओके of the மூஷகம் பக்ஷயித்தும் to eat அந்த எலிய சாப்பிடுறதுக்காக பிடாலஹா that cat ஆனது பிராயதத to try the cat is trying to eat the rat बीतः मूषकः बीतः नाम fear that मूषकः मुनेः समीपं सत्वरम् आगच्छत् मुनेः समीपं near the ऋषि मुनेः षष्ठी विभक्ति एकवचन मुनि शब्दम इकारान्तः पुल्लिङ्गः मुनि शब्दः मुनेः समीपं सत्वरं क्विकली agachat came that rat came near to the munihi because of fear बीतः मूषकः मुनेः समीपं सत्वरम् आगच्छत् मुनिः स्नेहेन तं मूषकम् अवदत् that saint स्नेहेन with affection स्नेहः नाम affection स्नेहेन with affection तम मूषकम अवदत अवदत मीन्स सेड वद धातु वदति वदतः वदन्ति इन द धातु अवदत पास्ट टेंस लंग लकारः मूषकम अवदत व्हाट इज सेइंग किम बिडालात् त्रस्यति किम व्हाट बिडालात् बिडालात् मीन्स फ्रॉम द cat बिडालात् बिडालः शब्दम अकारान्तः पुल्लिङ्गः बिडालात् पंचमी विभक्ति एकवचनम बिडालात् त्रस्यति त्रस्यति मीन्स fear पुणे पत भयपड़िया who is asking मुनिः to whom मूषकम अस्तु okay leave it त्वमपि बिडालो भव because the saint is having power முனிவர்களுக்கெல்லாம் பவர் இருக்கும்ல அந்த முனிவர் என்ன பண்றார் they are using power என்னன்னு சொல்றார் त्वमपि you also bidalo bhava you also become a bidalaha hereafter who is saying the munihi त्वमपि you also bidalo bhava bhava means to be so he is changing the rat to cat मूषकः to बिडालः मुनेः तपस्याः प्रभावात् सः मूषकः बिडालो अभवत् मुनेः तपस्याः तपः means the meditation the meditation of the power of meditation मुनेः तपस्याः प्रभावात् प्रभावात् means power the मुनिवरोடைய சக்தியினால सः मूषकः that rat bidalaha abhavat changed into bidalaha who मूषकः the power of saint after ततः ततः कदाचित् सः बिडालः कुक्कुरं दृष्ट्वा अधावत् ततः after some days कदाचित् once सः बिडालः that cat कुक्कुरं दृष्ट्वा seeing the dog कुक्कुरः means dog कुक्कुरं दृष्ट्वा seeing the dog अधावत् to run away past tense अधावत् धाव धातु धावति धावतः धावन्ति
This is adavat, adavatam, adavan. Lang lakaraha pratama purushaha ekavachanam. Adavat. Tada munihi achintayat. That time munihi achintayat. Chintayati means to think, to remember. Achintayate, past tense, to thought. Ayam idanim asmat kukurat trasyati. Ayam means this. Bidalaha ayam idanim now asmat kukurat from the dog. In the naya path trasyati bitaha bhavati fear. அந்த எலி என்ன பண்ணிட்டு பூனையை பார்த்து பயட்டுது. உடனே என்ன பண்ணார் முனிவர்? அந்த எலியை பூனையா மாத்திட்டார். நவ் இந்த பூனை யாரை பார்த்து பயப்படுறது? குக்குரஹா. குக்குரா த்ரஸ்யதி, அந்த டாகை பார்த்து பயப்படுறது. அகம் இமம் குக்குரம் கரிஷ்யாமி. நவ் தட் saint is saying aham, I, imam kukuram, imam means that bidalam, kukuram karishyami, I will change this bidalaha to kukuraha. Who? The saint. Munihi kripaya, munihi kripaya, with the mercy of the saint. Saha bidalaha, that cat, kukuraha abhavat, it should be changed into kukuraha. எலி பூனையாச்சு, இப்போ பூனை குக்குரஹா நாயா மாறித்து. ஓகே. ஏகதா சஹா குக்குரஹா வனே வியாக்ரகர்ஜனாம் ஸ்ருத்வா பீதஹா சன் முனேஹே குத்யாம் பிராவிஷத். ஏகதா once saha kukuraha, that dog, vane, in the forest, saptami vibhakti ekavachanam, vane, in the forest, காட்டில், vana shabdam. Okay, vane vyagra garjanam, the sound of tiger. Vyagraha nama tiger. Garjanam, garjana means the roaring, சத்தம், புலியோட சத்தத்தை. ஸ்ருத்வா heard, கேட்டு. பீதஹா, பீதஹா நாம fear. பீதஹா சன் முனேஹே குட்யாம் பிராவிஷதே, he enter into the house. முனேஹே குட்யாம், that முனிவருடைய சஷ்டி விபக்தி of the saint. குட்யாம் hermitage. பிராவிஷதே entered. Who? That kukuraha. யாருடைய சத்தத்தை கேட்டு? வியாக்ர கர்ஜனாம் ஸ்ருத்வா. ஓகே. தம் தாதிருஷ்யம் அவஸ்தாயாம் திருஷ்டுவா சஹா முனிஹி ஸ்வதபோபலேன தம் குக்குரம் வியாக்ரம் அகரோத். ஆஃப்டர் தாத்தம், seeing that kukuram, tadrishyam avastam, avastam nama that situation. Now the kukuraha is bitaha from vyagra garjanam. So avastam drishtva, seeing that incident, saha munihi, that saint, swatapo balena, with power, swatapo balam, தான் செஞ்சிருக்கக்கூடிய தவ வலிமை, தமிழ்ல சொல்லுவோம் தவ வலிமை. So tapobalena, with the power of saint, tam kukuram, in that dog become a vyagram akarot. என்ன பண்ணாரு? அந்த நாய become a vyagraha, புலியா akarot did. கிரு தாத்து, கரோதி குருதஹா குர்வந்தி, கரோஷி குருதஹா குருத, கரோமி குர்வஹா குர்மஹா, கிரு தாத்து. Now here கிருதாத்து லங் லகாரஹா, அகரோத் அகுருதாம் அகுர்வன், அகரோஹோ அகுருதம் அகுருத, அகரவம் அகுர்வ அகுர்ம. So now kukuraha become a vyagraha. From kukuraha to vyagraha, with the power of
Munihi. Okay, children, are you understand? Very good. Tomorrow we will continue the same lesson. Okay, children, to receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest updates. Shri Gurubhyo Namaha.